Very good morning, friends. Welcome to EduAid Competitive Classes for the free coaching of Assam Direct Recruitment Examination. And I am Bhatta Sir going to discuss once and reasoning portion. As we know that we are providing coachings on general knowledge, English, quantitative aptitude and reasoning aptitude for the said exam. So you watch our videos and send comments and likes so that based on your comments we can make some new videos on your subject of interest. So today I am bringing one topic which is called problems on numbers or number systems. It is the topic which you can see in most of the exam, and maximum questions are set on these exams, and we will discuss some problem solving based on these numbers. Since most of the questions in exam comes from this topic, so today I will show you how to solve the questions within a very short period of time, and after that I am going to discuss the summary about the concept behind those questions. So first of all I will discuss some problem solvings on number system. So let's start with the number system. So first you read and understand the question, and after that you think about the question, how to solve it. So suppose this is one question. Number one, the units digit of 834 to the power 214 and 244 to the power 123. So how to solve it within very small period of time? So you remember that this 834 units digit is 4, here units digit is 4. Power, you see, power is 214 which is even, and here power is 123 which is odd. So you remember that whatever be the finite powers of 4, units digit of the result will be always 6 whenever the power is even. And whenever power of 4 is a finite power of 4 is odd, then units digit is always 4. And whenever the finite power of 4 is even, then units digit in the result is 6. Now 6 plus 4 becomes 10. 10 means units digit is 0. So our correct option will be that one, 0. 0 will be our correct option. Now what is the concept behind it that I have already said? What is the concept? Sorry. Whenever powers of 4 is a even number, power of 4 is any even number which will be finite, then units digit will be always 6. Like 4 square 16, units digit is 6. 4 to the power 3, 3 is odd. 4 to the power 3 is 64, so units digit is 4. Now whenever we find units digit of any power to a number, then what we do, 4 we consider only the units digit 4. Other digits we neglect in base, not in power. In power we have to take all the numbers, all the digits of the number. Similarly 244 units digit is 4, so we neglect the other digits of the base. 4 to the power even number, so whenever power of 4 is even, then units digit is 6. And similarly in this case also 4 to the power 123, so power of 4 is odd, so units digit of the result must be 4. Now here units digit is 6, here units digit is 4. This sign is plus, so 6 plus 4 is 10. 10 means the units digit is 0. So our result is 0. Hence the answer. So this way we have to solve the question. So today I am not using pen and paper, simply I am discussing how to get the answers without using pen and paper, so that in exam we can take less time to solve the question. Next question we see. Numerator of a fraction. Numerator of a fraction is 2 less than its denominator. Numerator of a fraction is 2 less than its denominator. If numerator is multiplied by 2 and the denominator is multiplied by 3, then the fraction becomes 2 by 9. We have to find out the fraction. So numerator is
2 less than its denominator. Now you see, since you are to find a fraction, so this condition must be satisfied. So conditions given in the question should be satisfied. So the numerator is 2 less than its denominator. Now you see, numerator is 2 less than denominator. 3 minus 1, 2. Here also 5 minus 3, 2. Numerator is 2 less than denominator. Here also numerator is 2 less than denominator. Here also numerator is 2 less than denominator. That means what happens? The first condition of the question is satisfied by all of them. Then we go to the second condition. Second condition is what? If numerator is multiplied by 2 and denominator is multiplied by 3. Now first you take the first option. We do not know which one is the correct option. Here you test it. If numerator is multiplied by 2, 1 into 2 becomes 2. If denominator is multiplied by 3, it becomes 3 into 3, 3. That means fraction becomes 2 by 9, and it is already given that after multiplying the numerator by 2 and denominator by 3, fraction should be 2 by 9, which is satisfied by this option. That means A is the correct option. Now, if you apply the same logic in the second case, you will not get the same result 2 by 9. You see, if you multiply 3 by 2, 6. If you multiply 5 by 3, 15. So, 6 by 15 is 2 by 5, not 2 by 9. So, this is, other options do not satisfy this condition. That means that all the conditions given in the question are satisfied by the first option. Hence, the result. So no need to apply pen and papers. Most of the time you just have to observe them. Khali ami sale hol, dristi korile hol. Je amar jodi observation thik thake, ami maximum question, even quantitative aptitude to maximum question amar observation or porai solve kori jabo paru. Okay, fine then. Then we come to another question. The sum of two numbers is 12 and the difference of their square is 60. The difference between the two numbers. So first you understand the question. After that we can go to the result. Sum of the two numbers is 12 and the difference of their squares is 60. You remember one thing, when difference of squares given and sum of two numbers given, then just you divide difference of square by sum of the numbers. Difference of the squares of the numbers by sum of the numbers. You will get the required difference between the two numbers. So if you divide 60 by 12, it becomes 5. So 5 is the required difference between the two numbers. The sum of two numbers is 12 and the difference of their square is 60. So you remember that difference of the squares of two numbers, like a square minus b square, it is 60. Sum of the two numbers a plus b, if a and b are the two numbers, a plus b is given 12. Difference of their squares, that means a square minus b square is 60. So you just remember, whenever the difference between the square of two numbers is given like 60 and sum of those two numbers given like 12, then just you divide the difference between the squares of the numbers by sum of the numbers, you will get difference between the two numbers. You see, a square minus b square is given 60, a and b are the two numbers, and a plus b is 12, a and b are the two numbers. So if you divide a square minus b square by a plus b, a square minus b square can be written as a plus b whole into a minus b. So after cancelling the a plus b and a plus b, we will get a minus b. And in the right hand side, it will be 60 divided by 12. That means 5. So automatically, you will get difference between the two numbers as 5. So this way, we have to solve the equation. But mentally, whenever you solve it, just you see the terms given, difference of their squares and sum of them. So difference of the squares given and sum of the two numbers given. So simply divide the two figures, difference by sum, you will get actual difference between the two numbers. Hence, our result is 5 here. Okay, fine then. The next question we see, which of the following can be the product of two 3-digit numbers? This star means in place of star some digits will come. So units place is given, tens and hundreds place are not given. Here also units place digit is given 8, other place digits are not given. So these are stars. So how can we find the result?
it is given can be, which of the following can be. That means which one of the following is possible. Now you see both of them are 3-digit numbers. If you multiply the two least 3-digit numbers, suppose 100 into 100, it becomes 10,000. Now 10,000 is 5-digit number. Again, if you multiply the highest 3-digit numbers 999 with 999, so 999 multiplied by 999, so what about the result? So result will be 998001. So 998001 is a 6-digit number. That means it indicates what? The maximum number of digits in the product of two 3-digit numbers will be either 5 or 6. Whenever we multiply 100 into 100, it becomes 10,000, 5 digits. And whenever multiply 999 into 999, two larger 3-digit number, 999 into 999. So you will get what I said, 998001. So it is 6-digit number. Now here you see, in the first option, number of digits, it is 7. So it cannot be the product of those two 3-digit numbers. Here you see 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digits are there. So it can be product of two 3-digit numbers because result contains 6 digits. Again here you see 4-digit number. So C is not possible. So which one of the following can be the product of two 3-digit numbers? It will be that 991014. So this will be the result. Now if you want to find what can be the other two digits, since 99 is coming, you see whenever we multiply 999 into 999, result we got as 998001. So that means it is coming 99. So obviously these two values must contain 9 and other digits. Maximum possibility is 9 and 9. So if you multiply 993 with 998, you will get the result 991014. So 8 3s are 24, units digit is 4. So this will be 998 into 993. But in the question, we are not asked to find what are the numbers. We are to find which can be the product of such two 3-digit numbers. So it is option B. So this way we can find the result. Then we go to another question. First you read the question. A boy multiplies 987 by a certain number and obtains this as his answer. In the answer, both nines are wrong, but the other digits are correct. That means whatever answer is given, these two nines are wrong. তাৰমানে এইটো 9 নহয়, 9ৰ বাহিৰে কিবা বেলেগ digit হ'ব. Both nines are wrong, but the other digits are correct. Then the correct answer will be, which can be the correct option? First, you give a look at this question. Now, how can we think this question without using pen and papers? A boy multiplies 987 by a certain number and obtains this as his answer. That certain number is not given, so we do not know about it. We know only this number 987. So from this 987, we have to apply logic. If in the answer both nines are wrong, so these two nines are wrong, but the other digits are correct, we are to find the correct answer. So what should come in place of 559981? So you see, in all the given options, first two digits and last two digits are 5581, 5581, same. But middle two digits are different because these two nines are wrong. Now, how to think about it? Since we know 987, so we have to use every logic based on 987. First, you study this number 987. So whenever you study a number 987, what type of things you study or observe? You will see that number is divisible by what number, or this number is odd, or this number is even, like that. Now 987 is an obviously odd number, so it is not divisible by 2. See, if it is divisible by 3.
Now if you add the digits of the number 9 plus 8, 17 plus 7, 24. So sum of the digits of this number is perfectly divisible by 3, 24. 9 plus 8, 17 plus 7, 24. That means this whole number is divisible by 3. So one you have obtained, one hint is what? This number 987 is perfectly divisible by 3. It indicates that this answer is also perfectly divisible by 3, because whenever you multiply 987 with another number, since 987 is divisible by 3, obviously result will be divisible by 3. Like 3 into 2 is 6. You are multiplying a certain number 2 with 3, result is 6. 3 into 2 is divisible by 3 means 6 is divisible by 3. That logic. So this number is perfectly divisible by 3. Again, you see, if any other number or digit exists divisible by other digits, 987 is divisible by other number or not? 987. So first you see 98, these first two digits. Then 7 is also there. So 7 will come to your mind if your chart is clear. So 7 14s are 98, 7 1s are 7. That means this number is divisible by 7 also. So we have got two hints. So this resulting number, it should be divisible by 3, it should be divisible by 7. Some more numbers may obtain. So it will be divisible by 21 also. 3 and 7 by both it is divisible. So it is divisible by 21 also. Now, first we try to find out the answer based on 3 and 7. Since this is divisible by 3 and 7, 987 is divisible by 3 and 7. That means in these options, whichever is correct option, that should also be divisible by 3 and 7. First we check this one. Since it is wrong, two nines are wrong. First we check it is divisible by 3 or not. You see 9 3s are 27 plus 10 37, not divisible by 3. That is why it is said as wrong. Now here you see, first you take the sum of the digits. So it is 5 2s are 10, then 9 19, then 27 plus 1 28, not divisible by 3. Sum of the digits is found to be 28, not divisible by 3. Here you see the sum of the digits. 5 3s are 15, 15 plus 10 25, not divisible by 3. So these two options are never possible. Then we go to option C. You check them. It is 15 2s are 30. 30 is divisible by 3. That means this number is divisible by 3. Here also we see 5 2s are 10, 11, 21, 8, 29, 130. So this number is also divisible by 30. But 2 cannot be the correct options. So how to find out the actual correct option? Now this number and this number both are divisible by 3. So first condition is satisfied. Now you have to check whether this number is divisible by 7 also, or this is divisible by 7 also. Here we see, if it is divisible by 7, you will see that this number is divisible by 7. 7 sevens are 49, again 49, then it will be 7 3s are 21. This is divisible by 7, but this number is not divisible by 7. So ultimately what we get, that option C, number given in option C, is the number which is perfectly divisible by 7. But how will you verify that this number is perfectly divisible by 7? What is the divisibility condition of 7? You remember that 555681 is the number. You have to see it is divisible by 7 or not. So what you will do, first you will check this units digit. It is 1. After that you omit that units digit. You omit 1. After omitting 1, you double that units digit. Whatever you have omitted, you double it. 1 into 2, 2. So after omitting 1, you double that 1, it becomes 2, and subtract that 2 from the resulting number. Now resulting number is 55568. If you subtract 2, 1 to the 2 from 55568, it becomes 55566. What I am doing? How to check whether a given number is divisible by 7 or not? So first you omit the units digit. After omitting the units digit, the number becomes 55568. After that, whatever units digit is omitted, you double that number, double that units digit. 1 to the 2, then subtract that 2 from the resulting number, 55568. Now 55568 minus 2 is 55566. Then you have to check this resulting number 55566
is perfectly divisible by 7 or not. If you find it difficult that number is too large or you do not know the chart of 7, then what you will do, again you apply the same logic. Now 6 is the units digit, so you omit that 6 units digit, double it, 6 to the 12, then subtract that 12 from the resulting number. Now resulting number is 5556, so from 5556 you subtract 12. Doing so you will get 5544. 56 minus 12, 5544. Then you have to check 554 is perfectly divisible or not. If you find it difficult or time consuming, again apply the same logic, 5544. So take that units digit 4, double it, 4 to the 8, omit that units digit, subtract 8 from remaining number 554. Then whatever number you will get, you will see that number is perfectly divisible by 7. That is why it is said that number given in option C, this is perfectly divisible by 7. It is perfectly divisible by 3 also, which is not possible for option D. That means C must be the correct option. So our correct result is C. So whenever only one value is available, we are given with only one value, you will observe that value. You check divisibility test, it is odd number or even number, it is a perfect square or perfect cube, whether its perfect square root can be calculated or perfect cube roots can be calculated. Those things you observe, therefrom you will get the hint for solving the equation. Okay, so fine then. After that we can go to the next question. Next question is given as this one. There is a merry-go-round race going on. One person says 1/3 of those in front of me and 3/4 of those behind me. Give the total number of children in the race. The number of children took part in the race. First, you read and understand the question. Now, how to solve it quickly? We see denominators 3 and 4. That means those in front of me and those behind me must be perfectly divisible by 3 and 4. But now those in front of me and those behind me will be 1 less than the total. That means you remember 1 less than the total should be perfectly divisible by 3 and 4. Now these are the total. Now this 1 less than total, if total is 12, 1 less than 12 is 11, not perfectly divisible by 3 and 4, not possible. 13, total 1 less than 13 is 12, perfectly divisible by 3 and 4, it is possible. See the other options also. 11 minus 1, total 11 minus 1, 10, not perfectly divisible by 3 and 4. 14, total 14 minus 1, 1 less than the total, 14 minus 1, 13, not perfectly divisible by 3 and 4. That means this is the correct option. So result is 13. Now how it comes? So in case of merry-go-round race, what happens? এনেকে ঘূৰি থাকিব. Suppose 10 জন মানুহ আছে, তাৰে মাজত মই এজন, 10 জন মানুহে merry-go-round এটা ৰেচ এটা খেলি আছে. এতিয়া মোৰ আগত, মই যেতিয়া কম মোৰ আগত কিমান জন মানুহ আছে, তাৰ মানে মোৰ আগৰ পৰা হিচাপ কৰি মোৰ পিছৰ জনলৈকে. গতিকে মোৰ আগত কিমান মানুহ আছে মানে টোটেল যদি 10 জন থাকে তাৰে মাজত ময়ো এজন, গতিকে মোৰ আগত কিমান মানুহ আছে বুলি ক'লে মই কি কম যে মোৰ আগত 9 জন মানুহ আছে, কিন্তু আমি টোটেল আছিলো 10 জন, মোক ধৰি 10 জন আছিল। সো মই যদি কওঁ মোৰ আগত কিমান আছে, তাৰ মানে টোটেলতকে এজন কম আছে, সেই এজন কমটো হৈছো মই, এজনটো হৈছো মই, গতিকে 10 minus 1 9, তাৰ মানে মোৰ আগত 9 জন মানুহ আছে। ঠিক তেনেকে মোৰ পিছত কিমান জন মানুহ থাকিব, মোৰ পিছৰ পৰা হিচাপ কৰিম মোৰ আগলৈকে যিমান আছে, গতিকে মোৰ আগতো মানুহ আছে 9 জন, কিন্তু টোটেল আছিল 10 জন, গতিকে মোৰ পৰা কাউন্ট কৰাৰ কাৰণে মোক এক্সক্লুড কৰি লৈছো।
গতিকে আমি সদায় মেৰি গো ৰাউণ্ড ৰেচৰ ক্ষেত্ৰত কি পাওঁ যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচৰ পৰা তাৰ আগত কিমান থাকে বুলি ক'লে সদায় কম টোটেলৰ পৰা 1 কম আৰু পিছত কিমান আছে বুলি ক'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পজিশনটোৰ পৰা পিছত কিমান আছে বুলি ক'লে মই কম 1 less than the total তাৰমানে টোটেলতকে 1 কম এতিয়া ইয়াত কৈছে 1/3 of those in front of me তাৰমানে those in front of me কি হ'ব 1 less than the total আৰু 3/4 of those behind me so behind me হলেও হে একেই 1 less than the total গতিকে এই যে in front আৰু behind ৰ কথা কৈছে তাৰমানে in front ত থাকিব total minus 1% behind তো থাকিব total minus 1% আৰু fraction দুটা দিছে 1/3 and 3/4 তাৰমানে denominator এটা fractionত 3 এটা fractionত denominator 4 গতিকে আমি কি গম পালো in front of me 1/3 in front of me মানে in front of me হ'ব 1 less than the total আৰু 3/4 behind me মানে 1 less than total আৰু এই 1 less than total to 3 আৰু 4 দুয়োটাৰে divisible হ'ব লাগিব নহলে fraction পাম number of persons fraction হ'ব নোৱাৰে গতিকে 1/3 of those in front of me মানে total minus 1 তাৰমানে total minus 1 to 3 ৰে divisible হ'ব লাগিব total minus 1 ইয়াত 4 ৰেও divisible হ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই অপচন লৈ চালো যদি total number of men 12 হয় তেনেহলে 1 less than the total হ'ব 11 কিন্তু 11 3 আৰু 4 দুয়োটাৰে divisible নহয় perfectly divisible নহয় that means 12 cannot be the answer 13 next option to লৈকে যাও if total number of men is 13 then 1 less than the total means 12 এতিয়া 12 to 3 আৰু 4 দুয়োটাৰে divisible হয় তাৰ মানে ই পসিবল হ'ব পাৰে কিয় পসিবল বুলি কৈছো কাৰণ বাকি কিটা অপচন চোৱা নাই যদি মই এটাতকে বেছি পসিবল অপচন পাও তেতিয়া মই বেলেগ এটা লজিক ইউজ কৰিব লাগিল গতিকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ যাম যে কিমান কম লজিকত থ্ৰু অবজাৰভেচন আমি এনসাৰটো লৈকে যাব পাৰো next 11 যদি total number of persons হয় then 1 less than the total মানে 1 less than 11 that means 10 কিন্তু 10 3 আৰু 4 এৰে perfectly divide নহয় so this is not possible similarly 14 if it is total if we assume 14 as the total number of children then total minus 1 14 minus 1 13 13 is also not perfectly divisible by 3 and 4 that means our correct option is 13 so this is the answer so এনেকুৱা ধৰণে আমি through observation maximum question আমি solve কৰিব পাৰো then we can go to the next one number 7 so first you read and understand the question a fruit vendor sells half her stock of an apples and half of an apple to the first customer from the remaining stock she sells half her stock of apples and half of an apple to the second customer and again from the remaining she sells half her stock of apples and half of an apple to the third customer আমি কি দেখি আছো প্ৰত্যেকবাৰে same operation হৈ আছে half her stock half of apple half her stock half of apple so যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ same rule এটা কোৱেশ্চনত ৰিপিট হ'ব আমি ম্যাক্সিমাম প্ৰিফাৰ কৰিম অপচন এপ্লাই কৰিবলৈ অপচন এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হৈ যাব সো প্ৰত্যেকবাৰে কি হৈ আছে half her stock half of an apple again to the second customer half her stock half of an apple from the remaining and third customer from the remaining of second half her stock and half of an apple so ultimately at the finishing of this operation no apple is left with her now এটাও apple লগত থাকিব নোৱাৰে গটিকে আমাক কোৱেশ্চনটো সুধিছে how many apples she had initially beginning ত কিমান এপল আছিল তো আমি যেতিয়া known quantity ইয়াত ইউজ কৰিম তেতিয়া ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হৈ যায় কিন্তু যদি আমি x ধৰি কৰোতে আমাৰ ইকুৱেশনটো বহুত দীঘল হৈ যাব গটিকে ইমান দীঘল কৰি আমাৰ টাইম নষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই গটিকে আমি ফিগাৰ এপ্লাই কৰি যাম অপাৰেশনটো মনত ৰাখিলে হ'ল half her stock half of an apple এতিয়া 13 এপল যদি থাকে ইনিশিয়ালি ফ্ৰুট ভেন্ডাৰ জনৰ লগত যদি ইনিশিয়ালি 13 এপল থাকে ফাৰ্স্ট কাস্টমাৰক কিমান দিব half her stock তাৰমানে 13/2 13/2 মানে হৈ গল 6.5 আৰু half of an apple এই 6.5 নৰ লগত আৰু half of an apple তোক আমি 0.5 বুলি ধৰিলো সো প্ৰথমতে দিলে 6.5 apples তাৰ পিছত আকৌ দিলে 0.5 apples
The 6.5 আৰু 0.5 মানে 7 apples. তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ জনক দিলে 7 apples. ঠিক আছে? মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো, প্ৰথম কাষ্টমাৰ জনৰ লগত 13 apples আছিল বুলি আমি ধৰি লৈছো। সো যদি 13 apples আছিল, ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ জনক কিমান দিছে? Half her stock of apples and half of an apple. So half her stock এতিয়া কিমান হৈ গল? 13/2. That means 6.5. আকৌ half of an apple. Half her stock দিয়াৰ পিছত আকৌ half of an apple দিয়া হৈছে, তাৰমানে 0.5 এটা দিয়া হ'ল। So 6.5 plus 0.5 মানে 7. তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ জনক কিমান এপল দিলে? 7 apples. এতিয়া এই ফ্ৰুট ভেন্ডৰ জনৰ লগত কিমান এপল থাকিল? 13 apples initially আছিলে, 7 apples ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ জনক দিলে, এতিয়া তাইৰ লগত আছে 6 apples. 13 minus 7, 6 apples. তাৰ পিছত কি হ'ল? সেকেন্ড কাষ্টমাৰ জন আহিল। এতিয়া সেকেন্ড কাষ্টমাৰ জনক 6 ৰ পৰা হিচাপটো হ'ব, কাৰণ তাইৰ লগত এতিয়া 6 apples আছে। সো 6 appleৰ half her stock দি দিলে। 6 half of 6 মানে 3, তাৰমানে প্ৰথমতে 3টা এপল দি দিলে। তাৰ পিছত আকৌ half of an apple, half her stock of apples and half of an apple. So 6 apples er pura half her stock mane 3 apples dile aru eta apple er half di dile tamane 0.5. Gotike total kiman gusi gol second customer jonor tar 3 apples plus 0.5 apples. That means 3.5 apples. Etia 6 apples er pura jodi 3.5 apples ami subtract koru tetia ami result to pam 2.5 apples. Tamane etia fruit vendor jonor logot duta apple আৰু এটা এপলৰ হাফ আছে, 2.5 apples. এতিয়া আহি গল থাৰ্ড কাষ্টমাৰ। এতিয়া থাৰ্ড কাষ্টমাৰ জনক আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ দিব যে half her stock and half of an apple. So 2.5 ৰ যদি হাফ লওঁ আমি 1.75 পাম, আৰু তাৰ পৰা হাফ এপল গুচি গল। কিন্তু যেতিয়া 1.75 ৰ পৰা হাফ আমি আঁতৰাই দিম, ডিক্ৰিজ কৰিম, আমাৰ ৰিজাল্টটো কিন্তু 0 আহিব লাগে, কিন্তু ইয়াত 0 অহা নাই। 2.5, half of 2.5 and half of an apple. So half of 2.5 and half of an apple যেতিয়া ওলাই যাব, ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ, সেকেন্ড কাষ্টমাৰ, থাৰ্ড কাষ্টমাৰ জনক যেতিয়া half her stock and half apple, that means half of 2.5 and half apple দি দিব, তেতিয়া এই ফ্ৰুট ভেন্ডৰ জনৰ লগত কিন্তু এটা হলেও এপল থাকিবই, বা এটাতকে অকনমান বেছি এপল থাকিব, কিন্তু কোৱেশ্চনটোত কন্ডিশনটো দিছে নো এপলস লেফট। আমি ফিগাৰত বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে, এপলস আছে নে নাই সেইটো চালই হ'ল। যে 2.5, হাফ অফ 2.5 আৰু 0.5 এইখিনি যদি আমি 2.5 ৰ পৰা সাবট্ৰেক্ট কৰো, আমি ৰিজাল্টটো 0 নাপাওঁ। আমি ৰিজাল্ট নো এপল মানে 0 এপল থাকিব লাগিব। এই যে 0টো নাপালো, গতিকে ফাৰ্ষ্ট অপশনটো কাৰেক্ট অপশন নহয়। এতিয়া এই 13 ৰ পৰাই আমি কাৰেক্ট অপশনটোলৈকে জাম্প কৰিম। কেনেকে জাম্প কৰিম? যে 13 এপলস লওঁতে শেষত গৈ এটা হলেও এপল আছে, তাৰমানে 1 point something এপল থাকি যাব। গতিকে 13 এপলস ললে যদি 1 point something থাকি যায়, তাৰমানে নাম্বাৰ অফ এপলস কি হ'ব লাগিব? 13 তকে সৰু হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে পসিবল হ'ব যে নো এপল ইজ লেফট উইথ হার। এতিয়া 13 তকে সৰু ফিগাৰ ক'ত দিয়া আছে? 20 13 তকে ডাঙৰ। যদি মই 20 ফিগাৰটো লওঁ, ৰিজাল্টটো 1 এপলতকে বেছি আহিব, 0 তকে বেছি আহিব। So 20 is not possible. 29 is far more than 20, 13. So 29 is also not possible. তাৰমানে 13 তকে সৰু ভ্যালু ক'ত দিয়া আছে? 7 ত দিয়া আছে। তাৰমানে initially she had 7 apples with her. তাৰমানে D is the correct option. গতিকে তিনটা অপশন পসিবল নহয়। ফাৰ্ষ্টটোক আমি কাৰেক্ট বুলি ধৰি লজিক এপ্লাই কৰি দেখিলো যে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ৰিজাল্টটো পোৱা নাই, গতিকে বাকি দুটা অপশন আমি চেক নকৰাকে ডাইৰেক্ট কাৰেক্ট অপশনটোত গুচি যাব পাৰো। ইয়াত আমি কি কৰিলো? অপশনত লজিক এপ্লাই কৰিছো যে we are assuming the first option as correct option and based on the calculation we are jumping to the actual option. 13 apples লওঁতে কি পালো? ৰিজাল্টটো 0 নাপালো। 0 এপল লেফট উইথ হার মানে এটাও এপল থাকিব নোৱাৰে। ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ 13 এপলসৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ জনক কিছু এপল দিলো, সেকেন্ড কাষ্টমাৰ জনক কিছু এপল দিলো, থাৰ্ড কাষ্টমাৰ জনক এপল দিয়াৰ পিছত কৈছে নো এপল লেফট উইথ হার। কিন্তু 13 ধৰি আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট, সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড কাষ্টমাৰক দিলো এপল বিলাক, তেতিয়া কিন্তু এটা হলেও এপল থাকি গৈছে। গতিকে আমি একচুয়াল ৰিজাল্টলৈকে যোৱা নাই। কিয় যোৱা নাই? আমাক 0 পাব লাগে। গতিকে আমি দেখিলো যে 0 নহয়। গতিকে 13 টো কাৰেক্ট অপশন নহয়।
এতিয়া চাম যে 13 এপলস লওঁতে আমি এটা হলেও এপল পাইছোৱে গতিকে নো এপল যদি হ'ব লাগে তেন্তে ইয়াত টোটাল নাম্বাৰ অফ এপলস ইনিশিয়ালি she had it should be less than 13 তে বাকি দুটা অপশন টু গ্ৰেটাৰ দেন 13 দিয়া আছে so this is not possible সেই কাৰণে কাৰেক্ট অপশন টু হৈ গল 7 এপলস so এনেকুৱাকে আমি without using pen papers question আমি solve কৰিব পাৰো কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাৰ observation skill টো ঠিক হ'ব লাগিব আৰু observation কেনেকৈ ঠিক কৰিম through our practice is very essential practice থাকিলে question solving ও ভালকে হৈ যাব কাৰণ তেতিয়া কি হয় আমাৰ observation skill logical skill বিলাক strong হৈ যায় okay fine then we go to the next question two natural numbers now what about it two natural numbers are in the ratio 3:5 and their product is 135 the smallest number is তে এইটো আমি কেনেকে মেন্টালি কৰিম এনেকে যে প্ৰডাক্ট বুলি কৈছে সো 3 into 5 15 কৰিম 15 কৰি 135 অফ ডিভাইড কৰিম 15 এৰে 9 হল 9 ৰ স্কয়াৰ ৰুট যেটো লম প্ৰডাক্ট থাকিলে দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট যেতিয়া থাকিব আমি হেকত স্কয়াৰ ৰুট লম 135 ডিভাইডেড বাই 15 ৰ স্কয়াৰ ৰুট যদি তিনটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট থাকে আমি কি কৰিম 135 divided by product of those three numbers হিহতৰ কিউব ৰুট লম চাৰিটা যদি থাকে চাৰিটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট তেনে হলে টোটাল প্ৰডাক্টক চাৰিটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্টৰে ৰেশিওটোৰে ডিভাইড কৰি প্ৰডাক্টৰে ডিভাইড কৰি তাৰ ফোৰ্থ ৰুট লম এনেকে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো গৈ থাকিব সো মেন্টালি কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব এতিয়া product of the two numbers বুলি কৈছে ইয়াত 3 parts আছে ইয়াত 5 parts আছে তাৰমানে টোটাল 8 parts ৰ ভিতৰত 3 parts হল ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ 5 parts second number total 8 parts এতিয়া 1 part কি হ'ব আমি হদাই 1 partত যাম 1 part পোৱাৰ লগে লগে আমি এক্সুৱেল ভ্যালু বিলাক পাই যাম যে 1 part যদি ইমান হয় 3 parts ইমান হ'ব 5 parts ইমান হ'ব তাৰমানে আমি নাম্বাৰ গিটা পাই যাম গতিকে যেতিয়া product of two numbers বুলি কব আমি কি কৰিম যেটো product দিয়া থাকে productক ৰেশিওৰ টাৰ্ম গিটাৰে ডিভাইড কৰি ৰেশিওৰ টাৰ্ম গিটাৰ product লম রেশিও টার্মৰ প্রোডাক্টেৰে ৰিজাল্টটোক ডিভাইড কৰি স্কয়াৰ ৰুট লম সো 135 ডিভাইডেড বাই 3 5 যা 15 15 9 যা 135 মানে স্কয়াৰ ৰুট অফ 9 15 9 যা 135 সো স্কয়াৰ ৰুট অফ 9 is 3 সো 3 হৈ গল 1 পার্ট এই যে 8 পার্টস আছিলে তাৰে 1 পার্ট মানে হৈ গল 3 1 পার্ট 3 হলে 3 পার্টস হ'ব 3 into 3 9 other parts হ'ব 5 3 যা 15 এতিয়া আমাক কি কৈছে the smaller number কি হৈ গল 3 into 3 9 মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো যেতিয়া আমাক দুটা নাম্বাৰৰ ৰেশিও দিয়া থাকিব ৰেশিও অফ টু নাম্বাৰস আৰু হিয়তৰ প্ৰডাক্টটো দিয়া থাকিব সিচুৱেশন বিভিন্ন হ'ব পাৰে কিন্তু মেইন যেটো ষ্টৰীটো কি হল যে দুটা নাম্বাৰৰ ৰেশিও দিয়া আছে হিয়তৰ প্ৰডাক্ট দিয়া আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এই যিবিলাক পাৰ্টস দিয়া আছে অংশ ৰেশিও অনুপাতৰ অংশবিলাক যে দিয়া আছে আমি এক অংশৰ মান কিমান হেতু উলিয়াই লম কেনেকৈ উলিয়াম স্পেশালি প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেটো প্ৰডাক্ট দিয়া থাকে 135 নাম্বাৰ দুটাৰ প্ৰডাক্ট 135 তাৰমানে একচুয়াল ভ্যালু দুটাৰ প্ৰডাক্ট 135 ৰেশিওত কিন্তু আমি অংশবিলাকহে পাওঁ গতিকে প্ৰডাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম ৰেশিওৰ পাৰ্টস দুটাৰো প্ৰডাক্ট লৈ লম 3 into 5 হৈ গল 15 আৰু ইয়াত দিয়া আছে একচুয়াল নাম্বাৰ দুটাৰ প্ৰডাক্টৰ ৰিজাল্ট 135 গতিকে আমি কি কৰিম যেটো ভ্যালু আমাক দিয়া আছে 135 টোটাল প্ৰডাক্ট ইয়াক ডিভাইড কৰিম product of the parts of ratio ৰে তাৰমানে 3 into 5 হৈ গল 15 so 15 এৰে আমি ডিভাইড কৰিম 135 15 এৰে 135 অফ ডিভাইড কৰাৰ লগে লগে ৰিজাল্টটো হৈ গল 9 15 9 যা 135 এতিয়া এই যে ৰিজাল্টটো পালো 9 তাৰ স্কয়াৰ ৰুট লম প্ৰডাক্ট দিয়া আছে স্কয়াৰ ৰুট 9 ৰ স্কয়াৰ ৰুট হৈ গল 3 এই 3 টো হৈ গল 1 পাৰ্ট যদি ইয়াতে তিনটা ৰেশিও দিয়া ৰেশিওত যদি তিনটা টার্ম থাকে x is to y is to z তেনে হলে x into y into z এৰে আমি ডিভাইড কৰিম 135 ক আৰু তাৰ কিউব ৰুট লম কাৰণ এবাৰ তিনটাৰ প্ৰডাক্ট দিয়া আছে
যদি 4টা নাম্বার থাকে x is to y is to z is to w, then what we will do, we will multiply all the 4 terms of the ratio and divide the actual product by product of the terms of the ratio, and we take the fourth root of that result. এবার কি হবে, দুটা টার্ম দিয়া আছে x y, so we will divide 135 by this x into y, and after that we take square root of the result. So গোটেই কথাখিনি মেন্টালি আহিব লাগিব, 135 by 15 মানে 9, square root of 9 is 3, that 3 is the one part. If 3 is one part, that means 3 part becomes 3 3 is 9, 1 part is 3, that means 3 part is 9, 1 part is 3, so 5 part is 15, 5 3 is 15. What we are to calculate is the smaller number, so smaller number is 3 3 is 9, so 9 is the correct option. So this way we can find the result. যেতিয়া আমাক sum দিয়া থাকিব, suppose ইয়াতে ratio দিয়া আছে, sum of the two numbers দিয়া আছে, আমি part দুটাক simply add কৰি sum to divide কৰি দিম, তেতিয়া 3 plus 5 8, এই 135 total sum to actual sum to 8 এৰে divide কৰি 1 part or value ওলাই লম। কিন্তু এবাৰ কি দিছে আমাক sum বুলি কোৱা নাই, এবাৰ কৈছে product। গতিকে দুটা যেতিয়া ratio দুটা টাৰ্ম থাকিব, square root লম, actual product of ratio term দুটাৰ product এৰে divide কৰি square root লম। যেতিয়া তিনটা টাৰ্ম থাকিব ratio আৰু product দিয়া থাকিব, the actual product of ratio term তিনটাৰ product এৰে divide কৰি third root লম। যেতিয়া চাৰিটা টাৰ্ম দিয়া থাকিব, ইয়াত product দিয়া থাকিব, তেন্তে এই actual product টোক ratio চাৰিটা টাৰ্মৰ multiplication এৰে divide কৰি fourth root লম, এনেকৈ গৈ থাকিব। গতিকে ইয়াতে কি পালো, 3 5 is 15, 15 9 is 135, square root of 15, 15 9 is 135, square root of 9 is 3, so 1 part 3 means 3 parts 9, so 1 part 3 means 5 parts 15, so 9 and 15 are the actual numbers, that is why 9 15 is 135, so smaller number is what, 9, hence the result. আমি মেন্টালি বেছি ফাষ্ট যাব পাৰো, সেইটো কাৰণে মই পেন পেপাৰছ ইউজ নকৰাকে আজি দেখাইছো। নেক্সট এটা 3 নাম্বাৰছৰো আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় 3 নাম্বাৰ যদি থাকে। সো এইবাৰ ইয়াতে 3 নাম্বাৰছ দিয়া আছে। সো product of 3 numbers in the ratio 3:4:5 is 480. The largest number, আগৰটোত smallest উঠিছিল, ইয়াত largest বিচাৰিছে, ইয়াত তিনটা টাৰ্ম আছে ৰেশিওত, তাত আছিল দুটা টাৰ্ম, ইয়াতেও product আছিল, তাতেও product, এই যে তিনটা টাৰ্মৰ product দিছে, তাৰ মানে এইবাৰ total of ইহঁতৰ product এৰে divide কৰি তাৰ cube root লম। Now 3 into 4 12, 12 into 5 60, 68 is 480, গতিকে আমি result to 8 পালো, এই 8 or আমি cube root লম, cube root of 8 means 2, 2 cube 8, তাৰ মানে 1 part হৈ গল 2, যদি 1 part 2 হয় 3 parts হ'ব 6, যদি 1 part 2 হয় 4 parts হ'ব 8, যদি 1 part 2 হয় 5 parts হ'ব 10, তাৰমানে আমি actual number কিটা কি পালো 6 8 10, আমি যদি 6 8 10 multiply কৰো result পাম 480। এতিয়া আমাক কি বিচাৰিছে largest number, তাৰমানে largest number মই কি পালো, largest number to মই পালো 5 2s are 10, so this is the largest number. So calculation to within minute হৈ যায়, খালি আমি টেকনিক বিলাক জানিলে হল। তো মই আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো, ইয়াত তিনিটা টাৰ্ম আছে, তাৰ প্ৰডাক্ট বিচাৰিছে, এইটো এক্সুৱেল প্ৰডাক্ট আৰু এইকেইটা হৈছে ৰেশিওৰ টাৰ্ম, তাৰ মানে স্মলেষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য নাম্বাৰছ। এতিয়া তিনটা টাৰ্ম দিয়া আছে ৰেশিওটোত, ইয়াত আছে প্ৰডাক্ট, আমি কি কৰিম, যেহেতু তিনটা টাৰ্ম দিয়া আছে, এক্সুৱেল প্ৰডাক্ট দিয়া আছে, এই এক্সুৱেল প্ৰডাক্টক ডিভাইড কৰিম ৰেশিওৰ টাৰ্ম তিনিটাৰ প্ৰডাক্টেৰে, যিটো ৰিজাল্ট পাম তিনটা থকা কাৰণে থাৰ্ড ৰুট লম, যদি দুটা থাকে সেকেন্ড ৰুট, চাৰিটা থাকিলে ফোর্থ ৰুট এন্ড সো অন। সো আমি কেনেকে কৰিম, 3 4 is 12, 5 is 60, তাৰমানে 480 ক 60 ৰে ডিভাইড কৰিম, 60 হাউ মেনি is 480, 68 is 480, তাৰমানে ৰিজাল্ট টু 8 পালো, সেই 8 ৰ মই কিউব ৰুট লম, কিউব ৰুট অফ 8 is 2, that means one part of the number is 2, so 3 parts will be 6, 4 parts will be 8, 5 parts is 10। actual value পোৱাৰ পিছত আমাক যি বিচাৰে তাকে উলাব পাৰিম। এতিয়া আমাক বিচাৰিছে largest number, so 5 part টোৱে largest হয়, so largest number কি হ'ব, 1 part is 2, so 5 part is 10, so this is the largest number, hence solved.
আমি যেতিয়া লজিক এপ্লাই কৰিম বা অবজাৰ্ভ কৰিম খুব মাইনুট বস্তু মানে কনসেপ্টেই লম, খুব হাইফাই কনসেপ্ট লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, খুব সৰু সৰু কনসেপ্টেৰে আমি গোটেই পাৰ্টটো সলভ কৰিব পাৰিম। ওকে, then let's go to the next question. The sum of the four consecutive alternate numbers is 64. The smallest number amongst them is the sum of the four consecutive alternate numbers. গতিকে মই এতিয়া কি কৰিম, বহুতে x ধৰি কৰে, এটা নাম্বাৰ x, এটা x+1, এটা x+2, এটা x+3, সো গোটেই বিলাক এড কৰি সলভ কৰোতে আমাৰ টাইমটো গুচি যায়। গতিকে আমি যদি নন ফিগাৰ লৈ লওঁ ক্যালকুলেশনটো সিম্পল হয়। আমাক বিচাৰিছে স্মলেষ্ট নাম্বাৰ এমং দেম আৰু বিচাৰিছে সাম অফ ফ'ৰ কনজিকিউটিভ নাম্বাৰস, কনজিকিউটিভ অল্টাৰনেট নাম্বাৰস, তাৰমানে হয় অড হ'ব নাইবা ইভেন হ'ব। তে এতিয়া স্মলেষ্ট নাম্বাৰ আমাক বিচাৰিছে, মই অপচনৰ পৰা সাপোজ 13 লৈছো, নাজানো কোনটো অপচন, 13 লৈছো। এতিয়া 13 ৰ পৰা চাৰিটা অল্টাৰনেট নাম্বাৰ লম, কি হ'ব 13, 15, 17, 19। এই 13, 15, 17, 19 মই এড কৰি চাম, ৰিজাল্টটো 64 পাব লাগে, হয়নে? 13, 14, 15, 13, 15, 17, 19, so 10 4 40, বাকি 3 plus 5 8, 8 plus 7 15, 15 plus 9 24, 40 plus 24 64, hence the result is A। বাকি কেইটাত কিন্তু নোলাই, যদি মই 11 13 15 17 লওঁ 10 4 40 আহি গল, 1 plus 3 4 plus 5 9 plus 7 16, 40 plus 16 56, 64 নাহে। গতিকে ইয়াত আমি কারেক্ট রিজাল্ট কি পালো, 13তে এনসারটো আমাৰ ওলাল, বাকি দুটাটো নোলাই, বেছি হ'ব 16 ললে 9 ললে কম হ'ব, তাৰ মানে 13 ইজ দ্য এনসার। তে আমি x লোৱাতকে যদি নন কোয়ান্টিটিৰে হিসাব কৰি চাওঁ আমি ৰিজাল্টটো বেছি সোনকালে পাওঁ। গতিকে ইয়াত এনসারটো হৈ গল 13। কিন্তু দেখাৰ লগে লগে আমি x লৈকে যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, x লৈকে যোৱা মানে সলিউশনটো এলজেব্ৰিক হৈ গল। সলিউশন এলজেব্রিক মানে টাইম বেছিকে লাগিল আমাক, কারণ ইকুয়েশন ফর্ম হব, ইকুয়েশনটো সলভ কৰিম, তাত যিখিনি টাইম যাব তাতকে বহুত সোনকালে আমি নন কোয়ান্টিটিলৈ পাম। 13 15 17 19 তে কেনেকে এড কৰিম, 13 15 17 19 তাৰমানে সবতে 10 10 10 10 10 আছে, চাৰিটা 10 মানে 40 হৈ গল। প্ৰথমতে টেন্স ডিজিট বিলাক আমি হিসাব কৰিম, 10 13 মানে 10 plus 3, 15 মানে 10 plus 5, 17 মানে 10 plus 7, 19 মানে 10 plus 9। গতিকে গোটেই চাৰিটা 10 এড কৰিলে হৈ গল 40। তাৰ পিছত ইউনিট ডিজিট কিটা আমি এড কৰিম, 3 3 পিছত আহিব 5, 3 plus 5 8, 5 ৰ পিছত আহিব 7, 8 plus 7 15, তাৰ পিছত আহিব 9, 15 plus 9 24, তাৰমানে 40 আৰু 24 এড হৈ গল, হৈ আমি 64 ৰিজাল্টটো পালো। গতিকে কারেক্ট অপশনটো হৈ গল 13। সো এই ধৰণে কোৱেশ্চন বিলাক আমি জেনাৰেলি সলভ কৰো। নেক্সট আৰু চাও কি কি কোৱেশ্চন কেনেকুৱা পাব পাৰো। 98 toffees were distributed to some boys in a group. Each boy in the group got twice as many of the toffees as the number of boys. তাৰমানে কন্ডিশনটো কি দিছে, প্ৰত্যেকটো লৰাই কিমানটা টফি পাব, টোটাল যিমানটা লৰা থাকে সেই টোটাল নাম্বাৰ অফ বয়জৰ সংখ্যাৰ দুগুণকে টফি পাব প্ৰত্যেকটো লৰাই। Each boy in the group got twice as many of the toffees as the number of boys. তাৰমানে প্ৰত্যেকটো লৰাই কিমানটাকে টফি পাব, টোটাল যিমানটা লৰাৰ সংখ্যা আছে, টোটাল নাম্বাৰ অফ লৰাৰ সংখ্যা যিমান সেই সংখ্যাৰ দুগুণকে টফি পাব প্ৰত্যেকজন লৰাই। এতিয়া আমাক বিচাৰিছে কি, the number of boys in the group। এতিয়া number of boys আমি কেনেকে লম, আমি আৰু ইকুৱেশন ফৰ্ম কৰাত নাযাওঁ, আমি অপশন এপ্লাই কৰি অংকটো সলভ কৰিবলৈ যাম। যে সাপোজ প্ৰথমতে আমি লৈছো টোটাল নাম্বাৰ অফ বয়জ ইন দ্য গ্ৰুপ ওয়াজ 5, আমি নাজানো কোনটো হয়, সো 5 ৰ পৰা আমি ভেৰিফাই কৰি চাম। যদি 5 টোটাল নাম্বাৰ অফ বয়জ হয় তাৰমানে এটা বয়ে কিমানকে টফি পাব, 5 to the 10 টাকে টফি পাব, কাৰণ কোৱা আছে each boy gets twice as many toffees as the number of total number of boys। total number of boys যদি 5 হয় তাৰমানে প্ৰত্যেকটো লৰাই 2 times total number, তাৰমানে 5 to the 10 কে টফি পাব। যে যদি এটা লৰাই 10 টাকে টফি পায়, পাঁচটা লৰাই 10 into 5 50 টফিজ পাব, কিন্তু total number of toffees দিয়া আছে 98, that means
First option doesn't satisfy the conditions given in the question. So this cannot be the correct option. Next মই যাম 7. এইখিনি কথা চিন্তা কৰোতে আমাৰ টাইমটো বেছি নালাগে, তাতকে লিখোতে আমাৰ টাইমটো বেছি যায়। যদি সেকেন্ড অপশন মতে টোটাল নাম্বার অফ বয়জ 7 থাকে, তেন্তে আমি কব পাৰো যে each boy will get double the number of chocolates than total number of boys. মানে total number of boys 7, double the number of chocolates than total number of boys মানে 7 to the 14, তাৰমানে এটা লৰাই 14 টাকে টফিজ পাব। সো এটাই যদি 14 টফিজ পায়, তাৰমানে 7 জন লৰা, টোটাল 7 জন লৰাই কিমান টফিজ পাব? 7, এজনে যদি 7 কে টফিজ পায়, 14 টফিজ পায়, তেনেহলে 7 জন বয়জে কিমান টফিজ পাব? 7 into 14, 98. So this is total number of toffees, 98. তাৰ মানে কি দেখিলো যে অপশন বি যেটো নাম্বার দিয়া আছে, এই নাম্বাৰটোৱে আটাইকেইটা কন্ডিশন ফুলফিল কৰিছে। Hence our result is 7. So আমি প্ৰথমতে যেটো লজিক দিয়া আছে কোৱেশ্চনটোত, সেইটো আমি ভালকে বুজি লব লাগিব। কৈছে each boy in the group got twice as many of the toffees as the number of boys. গতিকে total number of boys যিমান থাকিব, তাৰ 2 times যিমান হয় ৰিজাল্টটো, এটা লৰাই সিমানটাকে টফি পাব। সো ফাৰ্স্ট অপশন মতে আমি লৈছিলো 5টা বয়জ, তাৰ মানে প্ৰত্যেকজন লৰাই কিমানটাকে টফিজ পাব? 5 to the 10 টাকে, টোটেলৰ 2 টাইমস। প্ৰত্যেকজন লৰাই পাব টোটেলৰ 2 টাইমস টফি। সো 5 to the 10, তাৰমানে এটাই যদি 10 টাকে টফি পায়, 5 জন লৰাই টোটেল 50 টফিজ পাব। কিন্তু কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে টোটেল টফিজ 98। গতিকে সেকেন্ড অপশনটোত আমি দেখিলো যে টোটেল নাম্বার অফ বয়জ যদি 7 হয়, তার মানে প্রত্যেকজন লৰাই 7 অর ডাবল, তার মানে 14 টাকে টফিজ পাব। So if one boy gets 14 toffees, that means 7 boys will get total of 14 to 7, 14 into 7, 98 toffees. গতিকে গোটেই কন্ডিশনটো আমাৰ স্যাটিসফাই কৰিছে কোনে? সেকেন্ড অপশনটোৱে, hence the result. তো এনেকুৱা ধৰণে আমি কোৱেশ্চন বিলাক solve কৰিব পাৰো through our observation. Then next আৰু চাওঁ কি কি question পাব পাৰো। Two numbers are in the ratio of 2:3 and the product of their LCM and HCF is 96. The sum of the numbers is, প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি বুজি ললে হ'ল। Two numbers are in the ratio of 2:3 and the product of their LCM and HCF is 96. The sum of the numbers. ইয়াত কি rule আমাক দিয়া আছে কোৱেশ্চনটোত, যে যদি দুটা নাম্বাৰৰ LCM and HCF আমাক দিয়া থাকে, নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে যিটো ৰিজাল্ট পাম, HCF আৰু LCM ক মাল্টিপ্লাই কৰিলেও একেটা ৰিজাল্টে পাম। তাৰ মানে দুটা নাম্বাৰৰ LCM আৰু HCF দিয়া আছে, product 96. So product of LCM and HCF of two numbers is same as the product of the numbers. গতিকে 96 যেহেতু LCM আৰু HCF ৰ product, তাৰমানে 96 এই হ'ব নাম্বাৰ দুটাৰ product। কোন দুটা নাম্বাৰৰ product? যি দুটা নাম্বাৰ 2:3 ৰেচিঅ'ত আছে। অলপ আগতে আমি কৰি আহিছো, product থাকিলে কি কৰো? গতিকে product of the numbers হৈ গল 96. যেহেতু LCM and HCF of the two numbers 96, that means product of the two numbers is also 96. Now first you find the numbers. যদি আমি নাম্বাৰ জানো, তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো যি বিচাৰে তাকে উলাব পাৰিম। So 2 and 3 are the ratio in which those two numbers are there and their product is 96. So প্ৰথমতে কৰিম 2 into 3, 6. We divide 96 by 6, তাৰমানে 16, 6 টা 96, so ইয়াৰ result 16 পালো। যেহেতু product দিয়া আছে, so square root of 16 লম। Square root of 16 is 4. That means one part of the number is 4. If one part is 4, that means two part is 8. If one part is 4, that means three part is 12. তাৰমানে actual number দুটা পালো 8 and 12. So 8 into 12 is 96. True. আগৰ নিচিনাকে সেম কৰিলো। এতিয়া আমাক বিচাৰিছে কি? Sum of the numbers. এটা নাম্বাৰ 8 পালো, এটা নাম্বাৰ 12 পালো। So 8 plus 12 is 20. Hence 20 is the answer. So ইয়াতেও আমাক product দিয়া আছে, ratio দিয়া আছে, গতিকে কি কৰিলো? Actual product of divide কৰিলো, product of the terms in the ratio, আৰু তাৰ পিছত ৰিজাল্টৰ স্কয়াৰ ৰুট লৈ লৈছো। লগালগ 1 part ওলাই গল। 1 part যদি আমি 4 পাইছো, তাৰমানে 2 parts 2 into 4 8 হৈ গল।
1 part 4, so 3 part 12, 3 4 are 12, তাৰমানে actual number দুটা পাই গলো 8 and 12. এতিয়া actual value পোৱাৰ পিছত actual number পোৱাৰ পিছত যি বিচাৰে এইটোৱে আমি ওলাব পাৰিম। আমাক বিচাৰি দিছে sum of the numbers, so 4 plus 12, 8 plus 12, 20. কেতিয়াবা বিচাৰিব difference of the numbers, then 12 minus 8, 4. কেতিয়াবা বিচাৰিব their quotient, that means 12 divided by 8, যি হয়। so আমি তেনেকে ৰিজাল্টটো পাই যাওঁ। কিন্তু পেন পেপাৰ্স ইউজ কৰাৰ মই ভাবো এইবিলাকত কোনো দৰকাৰ নপৰে, আৰু প্ৰেক্টিস কৰিলে যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰা হয় অটোমেটিক এই বস্তুবিলাক চকুত পৰি যায়। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে প্ৰেক্টিস ইজ ভেৰি এসেনশিয়েল। যে মই টেকনিক এটা দেখাই দিলো, 10 দিন কাৰো টাচ নাই, তাৰপিছত যদি কোনোবাই একো টাচ কৰে অবভিয়াসলি বস্তুটোত খেলিমেলি লাগিবই। গতিকে প্ৰেক্টিস ইজ ভেৰি এসেনশিয়েল। মই ভাবো কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে। 2 3s are 6, 16 6s are 96, square root of 16 is 4, 2 4s are 8, 3 4s are 12. So 8 and 12 are the numbers, sum is 20. Simple. Next question. Juhi and Bhagyasri were playing simple mathematical puzzles. Juhi wrote a 2-digit number and asked Bhagyasri to guess it. Juhi also indicated that the number is exactly thrice the product of its digit. What was the number that Juhi wrote? Question to abar pori buji sale hol. Juhi wrote 2-digit number. Gote kita 2-digit number dia ase. And asked Bhagyasri to guess it. Juhi also indicated that the number is exactly thrice the product of its digit. তাৰমানে নাম্বাৰ এটাৰ ডিজিট দুটাক প্ৰডাক্ট ললে নাম্বাৰ এটাৰ ডিজিট দুটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰো, মাল্টিপ্লাই কৰি যেটো ৰিজাল্ট পাম তাক 3 গুণ কৰিলে সেই নাম্বাৰটোৱে পাম যেটো জুহিয়ে লিখিছে। নাম্বাৰ ইজ exactly thrice the product of its digits. তাৰমানে নাম্বাৰটোৰ ডিজিট দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰি যেটো ৰিজাল্ট পাও তাক 3 টাইমছ কৰিলে নাম্বাৰটো পাও। সো আমি অপচন এপ্লাই কৰি চালে হল। যে প্ৰথম দিছে 36, এতিয়া ইয়াত চাও 36 নাম্বাৰটোত ডিজিট দুটা হল 3 আৰু 6, 3 আৰু 6ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে হয় 18, 3 টাইমছ 18 মানে হৈ গল 54, কিন্তু আমি নাম্বাৰটো 36 এ পাইছো। তাৰ মানে এই কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰা নাই যে number is, that means 36 is not thrice the product of its digit. Thrice the product of its digit will be 54, 3 into 18, 54. ই নহয়, তাৰমানে মই ইয়াত যাম 24. The product of the digits হৈ গল 2 into 4 8, thrice 8 means 24. তাৰমানে 24 কি হৈ গল, 24 is exactly thrice the product of its digit. Thrice the product of its digits means 3 times 2 4s are 8. 3 4s are 8 means 3 times 24, 4 into 2 8, so 3 times 8 means 24. So thrice the product of the digit. 3 times 2 into 4 8, so 3 times 8 is 24 itself, hence the result. So এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যেতিয়া ইকুৱেশ্যন পাও আমি মেইনলি কি কৰো, অপশন এপ্লাই কৰি চাও, তেতিয়া আমি বেছি জলদি পাও। কিন্তু ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিলে হয় কি, ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি সলভ কৰোতে আমাক টাইমটো অকনমান বেছি লাগে। গতিকে আমি এনেকৈ সলভ কৰো সোনকালে ৰিজাল্টটো পাবৰ কাৰণে। আৰু যেতিয়া অপশন এপ্লাই কৰিম এইটো নহয় যে কিছুমান ক্যালকুলেশন যদি বেছি থাকে আমি লজিকটো এপ্লাই কৰিম কি যে কি ভ্যালুৰ ওপৰত কনসেন্ট্ৰেট কৰিব দিছে, পজিটিভ ভ্যালুৰ ওপৰত নে নেগেটিভ ভ্যালু। আমি ক্যালকুলেশনত দেখিলেই গম পাও যে পজিটিভ আহে নে নেগেটিভ আহে, সেইটো প্ৰেক্টিস কৰিলে অটোমেটিক আহি যাব। গতিকে অপশন বিলাক যিবিলাক ইম্পসিবল হয় আমি ভালকৈ স্কিপ কৰি যাব পাৰো কনফিডেন্টলি যে ইটো হ'ব নোৱাৰে। তে ইয়াতে এতিয়া দেখিলো 36, the thrice the product of the digits, 36 ৰ ডিজিট দুটা হৈ গল 3 আৰু 6, thrice the product of the digits মানে 3 into 3 into 6,
গতিকে আমাক কৈছে thrice the product of the digits should be number itself, কিন্তু আমি এইটো পোৱা নাই ইয়াত thrice the product of the digits মানে 3 times 3 6 18 is 54 not 36, so it is not true. But in case of 24, thrice the product of the digits, that means 3 times 2 into 4. Product of the digits means 2 into 4 because digits are 2 and 4. So 3 times product of the digits means 3 times 2 into 4, 8. So 3 into 8 is again 24. That means this number is satisfying that condition. But this number did not satisfy, so we could neglect it. Only through the product part. 3 into 3 into 6 cannot be 36. So directly we neglect it. But no need to calculate 3 into 3 into 6 is 54. So I am telling about that thing. So 3 into 3 into 6, is it 36? Not 36. Karon number kita dekhilei gom pai 3 into 3 into 6 korile 36 ami napao. So 24 is the answer. Then next, if ABC multiplied by DEED is equal to ABC, A, B, C, D and E are different digits, we are to find the values of D and E. So এইটো এটা general observation or পৰা question to দিয়া হৈছে ইয়াত হয় কি আমি যি কোনো 3 digit number এটা যি কোনো 3 digit number 1 2 3 হ'ব পাৰে 3 2 1 হ'ব পাৰে 7 9 8 হ'ব পাৰে যি কোনো 3 digit number A B C D are these are different digits 3 digit number all digits are different আমি যেতিয়াই 1001 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো ৰিজাল্টত সদায় সেই 3 digit number টো দুবাৰ আহে ৰিপিট হয় ABC ABC এইটা suppose 1 2 3 ক মই 1001 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম 1 2 3 into 1001 যেতিয়া 1 2 3 1001 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি ৰিজাল্টটো পাম 1 2 3 1 2 3 তাৰ মানে 1 2 3 ৰিপিট হৈছে যদি মই 3 4 5 লৈছিলো suppose 3 4 5 345 is a 3 digit number 345 হক যদি মই 1001 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে আমি দেখিম ৰিজাল্টটো 345 345 আহিব তাৰ মানে 345 যেটো আৰম্ভণিত নাম্বাৰ লৈছিলো হি ৰিপিট হৈছে এবাৰ 345 345 answer is like that 789 লৈছো 789 into 1001 এতিয়া কি হ'ব ৰিজাল্টটো 789 789 আহিব তাৰ মানে এই 3 digit number টো ইয়াত ৰিপিট হ'ব গটিকে আমি গম পালো যে ডি ই ই ডি মানে 1001 তাৰ মানে 1001 তাৰ মানে ডি হৈ গল 1 ই হৈ গল 0 আমাক ডি আৰু ইৰ ভ্যালু বিচাৰিছে সো ডি ইজ 1 ই ইজ 0 hence correct option is C সো এইটো এটা জেনাৰেল অবজারভেশন বেস যে আমি যেতিয়াই এটা 3 digit number where all the digits are different 3 digit number এটাক যেতিয়া মই 1001 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম ৰিজাল্টটো সদায় সেই 3 digit number টো ৰিপিট হয় ABC ABC so ABC into 1001 so ABC ABC এই যে 1001 আমি পালো D মানে হল 1 E মানে 0 আকৌ D মানে 1 so D is equal to 1 E is equal to 0 hence the result then next question So question to দেখিলে আমাৰ বেলেগ এটা টপিকৰ যেন লাগে টাইম এন্ড ডিসটেন্সৰ যেন লাগে so এইটো সিম্পল অবজারভেশনটো আমি কৰিব পাৰো A person can walk a certain distance and ride back in 6 hours He can also walk both ways in 10 hours How much time will he take to drive both ways So he can walk a certain distance and ride back in 6 hours তাৰ মানে খুসকাৰি যাওঁতে যাওঁতে খুসকাৰি যাব আহোতে গাড়ীতে আহিব 6 আৱাৰ্স লাগে কিন্তু both ways যদি খুসকাৰে যাওঁতেও খুসকাৰি গল আহোতেও খুসকাৰি আহিল লাগে 10 আৱাৰ্স তাৰ মানে আমি কি বুজিলো one way খুসকাৰি যাওঁতে তাক 5 আৱাৰ্স লাগে সেই কাৰণে 5 + 5 10 আৱাৰ্স লাগি গল তাৰ মানে one way walkত 5 আৱাৰ্স লাগে এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো চাও যে খুসকাৰি গৈ গাড়ীত আহোতে 6 আৱাৰ্স লাগে মানুহজনক কিন্তু both ways 10 hours মানে one way 5 hours walk hobo gotike khoskari jai
গাড়ীত ঘূৰি আহোঁতে 6 hours লাগে, তাৰমানে খোজকাঢ়ি যাওঁতে 5 ঘণ্টা লাগিল, গাড়ীত আহোঁতে 1 ঘণ্টা লাগিল। গতিকে আমি এতিয়া গমেই পালো ওৱান ৱে গাড়ীত কিমান সময় লাগে, 1 ঘণ্টা লাগে। তাৰমানে both ways গাড়ীত কিমান লাগিব, 1 + 1 2 hours. So it is option A. তো বাকি আমি স্পীড টাইম ডিস্টেন্সৰ একো ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে, খালি ইকুৱেশ্যন হিচাপে আমাক দিয়া আছে, ৰেডিমেড ইকুৱেশ্যন, ইয়াতে খালি কম্পেয়াৰ কৰিলে হ'ল। খোজকাঢ়ি গৈছে, আহোঁতে গাড়ীত আহিছে, ৰিপিট কৰিছো আৰু এবাৰ, খোজকাঢ়ি গ'ল, আহোঁতে গাড়ীত আহিল, 6 ঘণ্টা লাগিল। এতিয়া আমি যিকোনো এটা যদি গম পাওঁ যে both ways খোজকাঢ়ি যোৱা বা both ways গাড়ীত অহা যোৱা কৰোঁতে কিমান সময় লাগে, আমি ওৱান ৱেটো ওলাই ল'ব পাৰিম। নেক্সট কণ্ডিশ্যনটো আমাক দিয়া আছে যে both way খোজকাঢ়ি যেতিয়া যোৱা অহা কৰিব 10 ঘণ্টা লাগে। both way খোজকাঢ়ি যোৱা অহা কৰিলে যদি 10 ঘণ্টা, তাৰমানে ওৱান ৱেত 5 ঘণ্টা লাগিল। এতিয়া সেই ওপৰৰ কণ্ডিশ্যন